Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to this new video. Today's video is about the future simple. نهضروا على واحد التنس اللي هو it's very important in English. Simple future. Okay? كما العادة غادي نحاولوا نشوفوا uses الاستعمالات ديال simple future ونشوفوا الفورم القاعدة then we practice. Okay? So let's start. We use the simple future will plus the verb to express يعني كنستعملوا هاد will plus the verb باش نعبروا على ايش prediction. Okay, prediction يعني تخمين. مثلا it will rain tomorrow, maybe it will rain and it may not. Okay, يقدر طيح شتا ويقدر ما طيحش. prediction. Offer. Okay, shall I carry the bag with you? Shall I carry the bag with you? واش يمكن لي نعاونك نهز الصاك معاك. alright. offer هي كتقدم المساعدة. alright. shall هنايا just like will. shall هي will. alright. عندنا promise. I will attend your birthday party tomorrow. يعني غادي نحضر promise هذا وعد غادي نحضر الحفلة ديال البيرثداي ديالك. request. will you help me? alright. request هو طلب المساعدة ضد ديال offer. okay. so من هاد الجمل غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي القاعدة ديال simple future. في affirmative for example عندنا هاد الجملة هادي Jack will deliver a speech tomorrow. okay. اشنو هي القاعدة هنايا؟ عندنا subject دايما هو الاول بلس اشنو عندنا اخر will. هاد will ما كتبدلش مع كاع السبجكت. اوكي بحال هي بحال شي بحال it دائما كتكون عندي will. then we have the verb. the verb كي داير verb في the bare infinitive يعني ما مصرفش. and then we have the rest of the sentence. okay. So this is the rule for the affirmative. This is the form of the affirmative sentences in the simple future. في simple future هكا كيكونوا subject will plus verb ما مصرفش plus the rest of the sentence. okay. نشوفوا الفورم في the negative. the negative عندنا هاد الجملة هادي the teacher won't come next Tuesday. okay. the teacher won't come next Tuesday. That's a good sentence, yeah. So what is the rule here? اشنو عندنا عاوتاني the teacher. اشنو هو the teacher؟ عندنا subject. then we have won't ولا will not. it's the same يعني ندير will not ولا won't plus verb. verb ديما ما كيتصرفش plus the rest of the sentence. okay. this is the negative form. then we have the interrogative form. the interrogative form عندنا مثلا هنايا will you help her please. so what is the rule here؟ باش بدينا will right plus subject plus verb ما مصرفش plus the rest of the sentence. alright. and plus of course the question mark ما نساوهاش ف the interrogative form. okay. so let's practice. put the verbs between brackets in the simple future. يعني هاد الافعال اللي عندنا هنايا في هاد الاقواس غادي نحطوهم في simple future. it's easy. مريم bake a cake tomorrow. اش غادي نديرو ليها simple future will bake. alright. will bake a cake tomorrow. Jack attend her birthday party next month. اشنو عندنا هنايا the interrogative form. so غادي نديرو will Jack attend her birthday party next month. Khadija visit her grandpa next week. اش غادي نديرو هنايا it's the affirmative. so Khadija will visit her grandpa next week. the last sentence عندنا my mother not cook couscous next Friday. هنايا عندنا negative sentence. إذا نديرو my mother won't ولا will not cook couscous next Friday. alright. so
ها هما الإجابات: will bake, will jack attend, will visit, won't cook. So thank you so much for watching the video. نتمنى تكونوا إن شاء الله استفدتوا مزيان من هذا الدرس. درس خفيف ظريف. it's easy سهل، ولكن مزيان الواحد يعرفو. هو واحد التنس اللي كنستعملوه بزاف في سبيكين ولا سميتها، يعني شي حاجه تبغي تقول لشي صديق ديالك راه بغيتي ديرها. So you في future you need to use the simple future. Alright, so it's very important. Thank you for watching. Don't forget to share the video with your friends, subscribe to our channel, and كما قلت لكم اللي عنده شي اقتراح ديال شي درس ما فهموش او شي حاجه باغي نشرحها put it in the comments. حطوا comments وقولوا، وان شاء الله غادي نحاول ندير فيديو عليه. Thank you so much and see you ان شاء الله in another video. Goodbye.